Good evening. My name is Mary Trong. Welcome to our VATV program. Today is December 10th, 2014. VATV, as you know, is the voice of Vietnamese American from the greater Boston area. And it is sponsored by Vietnamese American Initiative for Development, or VATV. You can follow our program live on every Wednesday from 7 to 8 p.m. on BNN TV network via the cable Comcast Channel 9 and RCN Channel 15, and also online at www.bnntv.org. This evening's program will be repeated through the 3 days, which is Sunday at 5 p.m., Monday at 1 p.m., and Tuesday at 11 a.m. So for today's program, we have the pleasure and honor to be able to invite a very important CEO of one of the big healthcare institutions, that is Tufts Medical Center, Dr. Wagner, and his associate, Sherry Dong, who is the Director of Health Improvement Program. So welcome to both of you, and please join us on this exciting conversation. So, and by the way, audience, let me repeat that it's a live show, so you can call in at 617-708-3290. Again, 617-708-3290. So welcome, Dr. Wagner and Sherry. How are you? It's a pleasure to be here tonight. Great. Yes, thank you once again for coming out on this really exciting, nice weather, right? Yes. Well, it rains, so it's good for the grass. But in any case, tell the audience about who you are and how did you become a CEO of Tufts Medical Center. Great. So probably the most important things to know is I'm the last of 9 children. And so I've learned through watching a lot of siblings over my life how to work a very collaborative way with lots of people. And the pleasure in coming to Tufts Medical Center in 2008 has been to develop primary care and to work on issues that affect patients every day in their lives and how to get the best primary care services. So I came back to Tufts in 2008 and ran their primary care practices, and progressively the organization asked me to take on increasing roles, and being the lead physician as the chief medical officer, and also to be the person to oversee the physicians and ultimately to run the organization overall. I think one of the key features of being a CEO for a hospital today is looking for innovative solutions on how to create better health for patients, both for the individual patient, but also for populations of patients. And so my focus has been over the last 6 years on creating innovative solutions on how to deliver better care for our patients. Great, thank you. And, Kính thưa quý vị, hôm nay trong chương trình VATV chúng tôi nói chuyện với Dr. Michael Wagner, là Chủ tịch và Tổng Giám đốc điều hành của Trung tâm Y tế Tufts, và cô Sharon Dong là Giám đốc chương trình cải tiến sức khỏe tại trung tâm đó. Trả lời câu hỏi giới thiệu về mình, Dr. Wagner đã trả lời rằng ông sinh ra trong gia đình có 9 anh em, cho nên ông đối với sinh hoạt với cộng đồng, với những người trong tập thể rất là dễ dàng. Cho nên năm 2008 ông đến trung tâm y tế Tufts là với tư cách là một bác sĩ gia đình. Sau đó ông lên làm trưởng khoa của ngành đó, và cuối cùng ông là chủ tịch tổng giám đốc điều hành hiện tại. Và mục đích của ông là để cải thiện, làm tốt hơn sự phục vụ sức khỏe cho cộng đồng ở phố Tàu và chung quanh Bố Tông. Okay, so the second question is, as a CEO and President of Tufts Medical Center, what is your short-term and long-term goal for Tufts? So Tufts Medical Center has a very long tradition in Boston. We've been around for over 200 years. Yes. And we've had a very deep connection with our community in Chinatown and in Boston.
But we also provide a very important role for all of Eastern Massachusetts for providing very high level and complex care for patients with advanced heart disease and neurosurgical problems. Yeah. And so it's this combination of both doing care in our community in Boston and care in Eastern Massachusetts. So for the short term, we have projects that we're working on to continue to advance our services for primary care in town, for providing great secondary services, for being a hospital in Chinatown and taking care of patients who have common problems, but also to continue to augment and increase the services that we provide in very complex care. Many people don't know, for example, that in New England, the hospital that does more heart transplants than any other organization in all of New England is Tufts Medical Center. I see, I didn't know that. And so we also have other programs in cardiovascular disease that are really at the level of national prominence in the treatment of very complex heart diseases. So it's this very interesting combination of both primary care but high complex care, and being able to navigate priorities in both of those areas that continue to bring solutions to our clinicians, our doctors, and to the patients that they serve. Increasingly, healthcare systems like Tufts have to figure out how to bring more services and more support to our clinicians that are caring for patients. And it's harder, and being a doctor, I know how hard it can be to take care of patients with all of the administrative burdens that doctors and patients have to deal with in terms of paperwork and authorizations. And increasingly, we as healthcare systems need to figure out how we can do that more efficiently and effectively. Kính thưa quý vị, trả lời cái câu hỏi là cái tầm nhìn của ông trong thời gian ngắn cũng như lâu dài đối với lại trung tâm y tế Tufts như thế nào, thì ông trả lời rằng là trung tâm y tế Tufts có lịch sử phục vụ lâu đời tại phố Tàu, tại Boston, tại Massachusetts hơn cả 200 năm. Thì như vậy chúng ta thấy rằng là ông cho biết rằng là việc short term, tức là trong thời gian ngắn hạn và lúc nào cũng được cải tiến dịch vụ phục vụ sức khỏe cho cộng đồng, cho dân chúng ở chung quanh phố Tàu và Boston. Ông cho biết rằng là nói như vậy là phần tầm ngắn và phần dịch vụ thường ngày, nhưng đối với những dịch vụ phức tạp hơn, cái nhìn xa hơn, ông cho biết rằng là ví dụ như chuyện mổ tim ở trong vùng New England này, chúng ta nên biết rằng là tất cả những ca mổ tim ở vùng New England này thì nơi mổ tim nhiều nhất, trị về bệnh đó nhiều nhất, đó là tại Tufts Medical Center, tức là trung tâm Tufts. Và như vậy ông cho biết rằng là với tư cách là một bác sĩ, lúc nào ông cũng quan tâm đến cái sự tương ứng giữa bệnh nhân và bác sĩ và những người cung cấp dịch vụ, cho nên ông càng lúc càng cải tiến và làm sao việc phục vụ đó được hữu hiệu hơn. So now I may not understand the difference between what you call floating hospital and Tufts Medical Center. Could you explain? Sure. And its uniqueness, of course. It is very unique. We're very proud to have a full-service pediatric hospital, and we call that the floating hospital for children. The origins of the name come from the fact that in the mid to late 1800s, a group of individuals felt that providing a clinic or providing a place for kids to get health care and being able to get that in the clean air that was more available out in the harbor as opposed to the inner city was an opportunity to take kids out of the inner city back in the 1800s out to the clean air and to provide for them nutrition and medical services at the same time. That then built on this concept of physicians and nurses coming together, of providing and answering some fundamental questions on infectious diseases and on nutrition, which then led to the development of the floating hospital for children
And then ultimately it became onshore, and it combined with Tufts Medical Center many, many years ago. And we've kept the name the Floating Hospital for Children as an indication of the rich history and tradition of the floating hospital caring for children over these many years. I see. Thank So you. it was actually a boat back in the 1800s. 1800, I see. yeah. Wow. Okay. Hiện tại bây giờ thì ổng là chủ tịch tổng giám đốc điều hành trung tâm y tế Tufts và bệnh viện trẻ em Floating. Tại sao có cái chữ bệnh viện trẻ em Floating đó thì ổng cho biết cái lịch sử lâu đời rằng là từ năm 1800 trong những cái thập niên đó thì người ta có một chiếc tàu nổi để đưa những trẻ em từ ở trong cái không khí của thành phố ra ngoài khơi để được hưởng không khí trong lành, cũng như được nếu như những em mà có bệnh thì được chữa bệnh ở đó. Thành ra những cái khi nói tới cái chữ floating tức là nổi, tức là cái tàu nổi, thì đó là dành cho một chương trình dành cho trẻ em. Nhưng bây giờ thì cái tàu nổi đó không còn nữa, nhưng vẫn giữ cái lịch sử của cái chữ floating đó. Và cái chữ floating đó thì bây giờ thì đồng nghĩa với chữ là những cái dịch vụ dành cho trẻ em. Và cái floating hospital for children đó, dành cho trẻ em đó, bây giờ kết hợp với lại trung tâm y tế Tufts làm thành ra một đơn vị phục vụ sức khỏe duy nhất cho người lớn và trẻ em. Very good translation. Okay, so Dr. Wagner, so then can you share with us any recent development that Tufts Sure. have? Yeah. So one of the major areas that we focused on is creating a stronger network with hospitals out in the community. And so with Lowell General Hospital up in Lowell, we formed a new company called WellForce. And WellForce, the concept behind WellForce comes back to the thought that I talked about earlier, which is this concept that increasingly our doctors and nurses that are caring for patients need to focus and get back to what they love, which is taking care of patients. Right. And we wanted WellForce to be a solution to help clinicians get back to working with their patients and take from them the burden of practicing medicine to actually allow them to get back to actually caring for patients more directly. So that's the concept behind what we have developed with Lowell. The nice thing about Lowell is that the administrative team, Norm DeShane, and the executives at Lowell General Hospital are just phenomenal, and they've built a great organization. And we think that we have a lot of similarities in terms of the culture that we have in our organization and the work that they've done as well. They care for a very diverse population as well, with a large number of patients from a payer perspective that are very much like our patients as well. So there's a lot of similarities, there's a lot of connection to the community and figuring out solutions for our hospitals and doctors to more effectively care for patients. That's one major development that we've been working on. I see. We continue to expand our services in primary care. We've opened a practice down in Quincy that has 7 primary care doctors and is growing very nicely. So that's an important extension of the work we've done with the Chinese community as more Chinese have moved out to Quincy. It provides us an opportunity to connect with the community. And we've also developed in collaboration with Metro West Medical Center another primary care practice in Framingham. I see. So those are important developments for us. We've also been working on creating better ways for us to provide linguistic and culturally sensitive care for patients who get care at Tufts Medical Center. And we'll go into more about the work that we've done in the patient navigation program and in expanding the providers and other services that we have for our community in town. That's great. Yeah. Trả lời cái câu hỏi rằng là những cái phần mà phát triển mới bây giờ thì ông nghĩ thế nào? Thì ông cho biết rằng cái phần của cái chú Tâm hiện tại bây giờ, cái phần phát triển là ông làm sao tạo nên một cái gọi là WellForce. WellForce có nghĩa là những cái người mà cùng với nhau, kết hợp với nhau để chăm sóc sức khỏe cho đại chúng, cho cộng đồng.
Những người đó gồm có bác sĩ, y tá, nhân viên phục vụ và cũng giống như những chuyên gia. Những người này thì lúc nào cũng cùng làm việc với nhau để tìm một cái giải pháp để phục vụ càng lúc càng tận tâm hơn, hữu hiệu hơn cho cộng đồng, cho những người bệnh nhân mà đến xin khám tại trung tâm. Ông cũng đã cho biết rằng là những bệnh nhân của trung tâm Tufts rất là đa dạng, đặc biệt là có người Hoa, vì trung tâm Tufts nằm ở tại phố Tàu và số người Hoa đó đã mua nhiều, đã di chuyển nhiều qua thành phố Quincy, thì bây giờ ở thành phố Quincy cũng có những cái dịch vụ do Tufts, trung tâm y tế Tufts phục vụ. Bên cạnh đó cũng có những dịch vụ đã đến thành phố Framingham, và như vậy phần ngôn ngữ, phần văn hóa, phần thích hợp với nhiều tầng lớp bệnh nhân đa dạng được phục vụ một cách hữu hiệu và kỹ càng. Thêm nữa là Tufts cũng có phát triển vô vùng Quincy và có 7 bác sĩ gia đình ở đó. So I just want to reiterate the fact that you have 7 primary care physicians in Quincy. Yes. So let's talk about where it's located in Quincy, since I live there and I haven't heard about it. I only know South Cove. So yes. So we're located in the Crown Colony Office Park. I see. Okay. And so it's a brand new building that we built about 2 years ago. I see. And it's state-of-the-art facility. And it's an absolutely beautiful facility. Patients love it. I see. And we're looking to expand. We now have cardiology services, dermatology, and we're adding additional services as well. I see. And the great part is that patients can be seen there. There's no fee for parking. It's free parking. And we do we draw blood, and so from a full service perspective, patients can get all the services that they need. I see. And how old is the facility? Because brand new. Which is a few months old, or? We built it, started construction about 2 years ago. I see. And we moved in about a year ago. Oh, okay. So it's I an see. absolutely beautiful brand new facility. And we designed it with a lot of input from the doctors and nurses that work there. And they spent a lot of time thinking about what would be pleasing from their perspective, but also for their patients. And increasingly, patients as patients get older, and it's more difficult for them to walk and get around. We wanted to make sure that it was a very accessible facility as well. So it's a very beautiful facility. Yes, and how's transportation for many of the patients? Do you know, like it is kind of hard to get to Congress Street, the Colony building, because I happen to know where it is, and I thought transportation might be the issue. So there are buses that run between the T-stop and the Crown Colony, some of the Crown Colony tenants. So there is an ability for patients, and we're right near the T-stop as well. Oh, okay, I see. Not too far away. Trả lời chi tiết vào cái câu hỏi rằng là cái gọi là cái nơi khám bệnh, cái phòng khám bệnh ở Quincy thì ở đâu, thì ông cho biết là ở cái building là Crown Colony, building Crown Colony, và gần ở trạm subway T-stop, tuyến đường màu đỏ đó, và có xe bus từ trạm T-stop đó đến cái building. Thì cái building này ông cho biết rằng là đây là một building hoàn toàn mới xây, chỉ mới 2 năm nay, và được bắt đầu phục vụ khoảng 1 năm rưỡi nay. Vì những building mới xây cho nên là rất gần, vì trước khi xây dựng một cái cơ sở y tế mới thì họ đều tham khảo dân chúng cộng đồng ở đó, và biết rằng là những cái nhu cầu nó càng lúc càng biến chuyển. Ví dụ như làm sao cho người già dễ dàng vào building chẳng hạn vậy. Nơi đây thì có full service, tức là hoàn toàn có những dịch vụ từ nhỏ cho đến người lớn, cũng giống như là những có khoa tim, khoa da, và kính thưa quý vị, đặc biệt là
nơi đây có nơi đậu xe thoải mái và miễn phí, không phải gọi là chật chội như ở ngoài phố Tàu mà mình tìm chỗ đậu xe rất là khó khăn. Yeah, cảm ơn anh. So you already mentioned already that Chinatown, some of your Chinese, patient already moved into Quincy, and that's why you have that building to accommodate, the expansion. So what other strategy, do you have in order to increase your patient base now that Chinatown sort of like shrink or some move out? Yes, great question. We, even though Chinatown's changing, and it's changing pretty dramatically, we are adding more primary care doctors on campus and at the Tufts Medical Center campus in downtown, in Chinatown. And those doctors are getting quite busy. And so there's still a tremendous need for patients in the community. Right. I think one of the biggest areas for us that we've been focusing on, and Sherry has been incredibly valuable, is making sure that we make our services more accessible. And that has been one of the major areas for focus for us by creating the brochure that we've created in terms of the directory. I see. Oh, that's and, great. And the support that we've gotten from NAM to translate this into Vietnamese as well. Yes. So, and adding providers that are bilingual and sometimes trilingual to be able to provide more linguistically, supported care, but also adding additional providers that can help to navigate patients through the system. And one of the things I heard loud and clear, and one of the pleasures of the job is getting out to the community and listening to what we do well, right, and things that we maybe don't do so well. And one of the areas that I heard loud and clear was we need to do a better job in making our services more accessible, and that means helping patients. Right. And sometimes helping patients is making sure that there's somebody who can linguistically and culturally make sure that the care is consistent with the way they look at the world. But it's also our campuses in town is very big, and it can be daunting for patients to make their way through. Right. And looking at the way we have our signs and making sure that they're in multiple languages, making sure they're people who are sensitive and compassionate to make sure that we can find identify somebody who may seem to be lost, right, and helping them get to where they need to go. That's been a major focus for us, is to create a more accessible organization, not just from a welcoming and from a compassion perspective, but also from a linguistic and from a cultural perspective. I see. That's great. Trả lời cái câu hỏi rằng là vì có những cái dịch vụ cho người Hoa ở Quincy, cho nên rằng là có phải rằng là trung tâm y tế Tufts ở phố Tàu thay đổi hay không, thì ông cho biết rằng đúng như vậy, là số dân chúng càng ngày càng thay đổi. Họ mua ra gọi là di chuyển tới, và nhà cửa thì giá cả đông đúc hơn. Cho nên lúc nào ông cũng, tuy vậy trung tâm y tế ở Tufts ở phố Tàu vẫn phát triển, vì đó là làm cái cơ sở chính và rất là rộng lớn, cho nên là nhiều người vào đó thì sẽ thấy rằng là đi tìm những cái dịch vụ mà mình cần thì rất khó khăn. Cho nên lúc nào ổng cũng tìm cách làm dễ dàng cho những bệnh nhân, những thân chủ nói nhiều thứ tiếng từ nhiều nền văn hóa khác nhau, cảm thấy là dễ chịu, dễ dàng, sẵn sàng được chữa trị, sẵn sàng được phục vụ, sẵn sàng tìm những dịch vụ ở tại trung tâm đó. Thì ông nhắc là lúc nào cũng có sự cải tiến và sự giúp đỡ để cho mọi người đều tới đó được thấy rằng là mình được chào đón và giúp đỡ dễ dàng trong khi cần đến những dịch vụ của trung tâm y tế Tufts. Thêm hơn nữa thì cũng nhờ anh Nam ở VATV dịch dùm cái cuốn, cũng giống là cái directory, cái cẩm nang để cho biết bác sĩ Giá Châu. Cái phần này thì thật sự tôi hơi chưa muốn nhắc tới, là bởi vì tôi cũng có cộng tác vào công ty gọi là trung tâm Việt E cũng có giúp đỡ. Bây giờ thì cái directory này thì bằng 2 thứ tiếng bilingual ha. Thì nữa là ông sẽ mong muốn rằng sẽ có
3 thứ tiếng, 4 thứ tiếng để giúp đỡ, và hiện tại thì VATV đang giúp cho cái phần tiếng Việt ở đó. Giving proper credit to VATV Thank supporting us in reaching out to the Vietnamese community. That's great. So you already talked about the diversity of your patient base already, but what's the makeup of this patient base? In terms of percentage, like how many African American, Asian, so on and so forth. Do you have that information, or? Not off the top of my head. I see. Okay. Yeah, and it varies. And we care for patients in a lot of different venues. We have patients who are admitted to the hospital. Yes. And there are about 18,000 patients who are admitted to Tufts Medical Center. Oh, okay. But we take care of 360,000 patients in our ambulatory clinics. I see. And That's the huge. makeup of the patients is different between the two, because many of the patients who are admitted to the hospital are actually transferred from other communities for very specialized care. I see. And then the patients we care for in the community, like for example our pediatric Asian pediatric practice is almost exclusively or 100% Chinese and Asian population. I see. So it depends on what aspect of the organization. We're so large, but there's some parts that are very focused and have a different mix compared to others. I see. Hỏi rằng là cái số người mà bệnh nhân hay là thân chủ tới cần những cái dịch vụ ở cái trung tâm thì như thế nào? Thì bác sĩ Wagner cho biết rằng là tuy rằng là cái hàng năm thì trung tâm chữa trị và có khoảng trên 18.000 bệnh nhân ở đó, nhưng cái số người mà gọi là outpatient, tức là những người mà đến để mà nhận điều trị và không có ở lại trong bệnh viện thì trên 300.000, tức là khoảng 320.000, nghĩa là lượt người tới để mà nhận những cái dịch vụ ở tại trung tâm. Tuy nhiên cũng có những cái dịch vụ không có phải đồng đều, là có những dịch vụ mà chỉ có người Hoa hay là chỉ có người lớn và trẻ em của một sắc dân nào. Bởi vì mình không thể nói rằng là bởi vì trung tâm nằm tại phố Tàu cho nên là người Hoa sử dụng rất nhiều, và có những ngành người Hoa chỉ có người Hoa tới để mà cần sự giúp đỡ đó ở tại trung tâm y tế Tufts. So let me also add that from an interpreter services perspective, so from a limited and non-English speaking perspective, we see the largest population we see obviously is the Chinese community, but following that is Spanish and then Vietnamese, along with languages like Russian and Haitian Creole. So from a limited and non-English speaking perspective, we also see a large and diverse population. Okay, that's great. So now I'm just curious. How many providers do you have that serve in both primary care and specialty care? Approximately, and out of that, how many are Asian American providers? Good question. I may not have all of the perfect numbers on each of that, but on the campus, we have about 550 physicians. Wow. So about 50 to 60 of those doctors are primary care, what we would call primary care doctors. Yes. The rest are in high-level specialty services. On the primary care side, do you know off the top of your head? We have probably about 5 or 6. 5 or 6 was the Asian. number on Asian providers in the primary care field. But just as important, it's important for us to have actually specialty physicians who are also represent different groups. Right. And the reason is because many of those patients increasingly have chronic illnesses that require ongoing management. And for many patients, they actually see their specialty physician almost as much as they see their primary care doctor, and sometimes even more so. So it's very important for our specialty services. And again, this has been an area that and Sherry has been, worked with us very closly on recruiting not only primary care doctors, but also specialty physicians in fields like gastroenterology. You talk about diseases like hepatitis B and certain bowel disorders, pulmonary disorders, asthma. It's increasingly important for us to have specialty physicians as well. Right. And being located where we are in Boston,
the ability to recruit very well-trained physicians from across the country and having them come to Boston to work with us is a great opportunity, but increasingly we need to make sure that as we do that, that we're also looking for hiring doctors who can speak multiple languages and come from and want to come and bring back to their communities. I've talked with many of our doctors who've decided to come to Tufts Medical Center or the floating, and part of the reason why they come to us is because they actually want to give back to their communities. They want the diversity in their patient base because they've made a commitment oftentimes to their moms or their dads to say, I'll contribute back to my community. And Tufts and the floating are almost a perfect location for us to be able to recruit doctors that have that personal commitment, which has been great. Yes, yes. Sounds good. Trả lời câu hỏi là cái số y sĩ, tức là cái số bác sĩ ở trung tâm y tế như thế nào, thì ông cho biết là khoảng trên 500 tới 550 cái người mà bác sĩ, kể cả bác sĩ gia đình, các chuyên khoa ở đó. Thì thường thường những cái người không bệnh nhân, những người thân chủ không phải đến chỉ khám bệnh rồi ra về, hay là khám bệnh mà không có nhập viện. Có những cái người bị bệnh lâu năm, ví dụ như bệnh gan, về tiêu hóa, bệnh hen suyễn, cần phải theo dõi và cần chuyên gia rất nhiều. Thì ông cũng cho biết rằng ở cái vùng New England của mình đây, tìm những bác sĩ giỏi thì rất là dễ dàng, bởi vì mình ở đây, cái vùng New England cũng coi như là một trong những cái trung tâm y tế lớn. Bên cạnh đó, ông có chú trọng đến tìm những vị bác sĩ, những vị y sĩ điều trị mà nói được nhiều thứ tiếng. Bên cạnh đó tôi cũng xin nhắc lại là hồi nãy cô Sherry Đông có nói rằng là ở trung tâm có nhiều nói được, tức là có nhiều vị bác sĩ nói được nhiều thứ tiếng. Ví dụ như ngay cả tiếng Tàu đi nữa thì cũng có tiếng Quảng Đông, tiếng Quan Thoại, tiếng Đài Loan, tiếng Phúc Kiến. Cũng giống như là nói được tiếng của người Haiti, Creole của người Haiti, hay tiếng của người Tây Ban Nha, Spanish, hay là tiếng Nga, Russian như vậy, và tiếng Việt nữa. Thì đó là những cái điểm chính của trung tâm y tế Tufts. Yeah. So I don't want to be so talkative and overly asking to Dr. Wagner, but forget about you, Sherry. So as a health improvement program director, could you tell me about the health program that you have accomplished last year and the current year? Sure. So some of the programs that we run include the Asian Health Initiative, which has been around since 1995 and developed in conjunction with the local Chinatown community to focus on health priorities of prevalence in the local Asian community. And so we fund programs and have funded programs over the years that help address health disparities and health issues in the Asian community, including diabetes, hepatitis, other chronic disease, youth violence prevention, domestic violence. So there's a range of issues that we focused on, obesity more recently, and dealing like mental health issues, which are addressed in this community. So that's specifically in the Asian community, but we also work with the South Boston community, the Dorchester community. So as you know, through our Dorchester Health Initiative, we've been funding and supporting community programs throughout Dorchester, including recently Dorchester House and Codman Square and Dorchester Boys and Girls Club and other organizations within the community who are doing work to help their local communities and who really reach out to their communities in ways that we may not be able to. And so it helps us to extend our help and support to other underserved parts of those communities. I see. So you work in partnership with different, local health organizations to do that. But I remember I used to attend, a very good community program that you have, promoting the awareness of hepatitis B among Asian Americans. So do you still have something similar? Or? Well, so what you were talking about was for several years we had done community-wide, like a once a year talk focusing on a health priority in conjunction with sort of our CEO meeting members of the local community. And so that's
what that was. Yeah. We continue to have physicians come out and give talks when organizations make requests. So we partner a lot with local organizations like the Greater Boston Chinese Golden Age Center, Right. Asian American Civic Association, and others who have particular requests, for their population. So focusing on senior issues or women's health or other issues. And so, we have physicians who are very happy to go out into the community and give talks I to see. folks. I And see. so we're happy to continue to do that. I forgot the translation. Cô Sharon Đông là với tư cách là giám đốc của chương trình cải tiến sức khỏe cộng đồng, cho nên cổ điều hành hướng dẫn một cái chương trình rất là đặc biệt. Chương trình đó chuyên môn tiếp cận với lại những cộng đồng Á Châu ở các nơi, và để mà giúp đỡ, chương trình đó chú trọng đến phần giáo dục, có nghĩa là cổ có nhiều cái liên lạc và cộng tác với nhiều đối tác của ở trong cộng đồng, từ các Dorchester, các vùng, và đặc biệt như vùng Dorchester, từ Dorchester House, từ những cái tổ chức Baka Boy and Girl Club, đại khái như vậy, để tổ chức những buổi hội thảo hướng dẫn và giúp đỡ cung cấp những cái tin tức về nhiều bệnh như bệnh tiểu đường, bệnh gan, về tâm thần, bệnh hen suyễn, cho đến, tức là mang những dịch vụ và cung cấp nhiều thông tin cho cộng đồng ở các nơi. Đó là cái nhiệm vụ mà cổ chú trọng nhất, đó là phần giáo dục và quảng bá tin tức cho cộng đồng. Yeah, thank you. So let's go back to Dr. Wagner for a little bit, because I am just so impressed with how can one become a CEO of especially a big healthcare institution. So according to your opinion, based on your opinion, that is, what qualification or attributes should one have in order to lead a big institution and to lead in general, to make it a successful one? Yeah, it's a great question, and one that I think good leaders learn as they learn and continue to learn as much as they possibly can. Yeah. I think that from my perspective, there are a couple of things I keep coming back to when I think about helping our organization move into the future. And clearly, you have to make decisions about what you want your organization to do and so forth. But a big part of an organizational leadership is actually getting people excited about where you're going. And so I spend a lot of time talking about who are we, and I talk about the rich history of Tufts Medical Center and the floating, and I talk about all the services and the compassion that we provide to our patients. Where are we going? What do we want to be into the future? And how are we going to get there? And so I spend a lot of time when I talk with our employees and when I talk with the folks that I work with every day to help drive change for our organization. I talk a lot about where we're at, where we're going, and how we're going to get there. Okay. And the style in which I approach things from a how are we going to get there is really, I focus on a couple of key concepts. One is I think it's incredibly important to be clear with people. And so clarity about what our goals are. That I believe very much in engaging people in dialogue. And I meet with employees regularly and I talk with them. And one of the things that I really enjoy in this job is getting to meet with rank and file physicians in the organization, people in the organization, and ask them what's working, what's not working, and what are they frustrated by. Because I learn so much when I listen to people. Right. And it also helps to gain people's trust that where we're going is going to be better for everybody. I'm very data driven, and so I tend to be very objective, and I like to have to make decisions based on what numerically and from a numbers perspective, what makes sense. And so I'm very data driven, so being very objective. But it also helps to take emotion out of the decision making where we're talking about how to move things ahead in a very objective way. And lastly is transparency. I think it's very important to be transparent with people about where we're going and how we're getting there. But I think that's very important. Yes, thank you. Một câu hỏi rất là lý thú, hỏi về cái chuyện lãnh đạo của Dr. Wagner, tức là của bác sĩ Wagner. Khi mà tôi nói tới cái
Nhắc tới Dr. Wagner, I cannot help but mention the young and the good looking in Vietnamese. Quý vị thấy là bác sĩ Wagner là một người chủ tịch, tổng giám đốc của một cái trung tâm y tế lớn ở trong cái vùng New England của mình. Đó là một người trẻ và một người mà quý vị thấy là cũng đẹp trai chẳng hạn, và thấy rằng tại sao ông này ông có cái tài như vậy, ông có cái tài lãnh đạo như vậy. Thì ông cho biết rằng là người ở vị trí lãnh đạo thì phải biết mình là cái gì mình cung cấp được và mình nên hướng tới đâu. Cái mục đích của cái lúc nào ổng cũng gặp gỡ mọi nhân viên, mọi người từ cộng đồng, từ nhân viên của ổng, và nhất là lắng nghe. Và khi mà lắng nghe để mà có quyết định thì ổng dựa vào làm những cái quyết định rất là thực tế, sát với lại những cái tình trạng đang xảy ra, chứ không phải vì lý tưởng. Ổng nhắc lại rằng là muốn đưa cái trung tâm tới một cái tương lai đạt được nhiều thành quả rực rỡ hơn thì phải cái phần mà cuối cùng của ổng là phải rõ ràng, phải trong sáng, mọi chuyện đều phải được minh bạch, và đó là con đường mà cái cách của ổng lãnh đạo để hướng dẫn trung tâm Tufts đến những cái thành quả tốt hơn trong tương lai. Yeah, so quick question. We only have a few minutes left. Sure. So what's rewarding or challenges for you as a CEO? I think the best part has been working very directly with the employees and listening to the stories from patients about the great compassion of our providers and our doctors and nurses. Yes. I think the other piece that's been great is getting out to the community more, Yes. talking with the community about what works and what doesn't work, and hearing the unvarnished, truth about what they think we do extraordinarily well and where we need to improve. Yeah. But I keep coming back to the phenomenal stories of compassion and just phenomenal care that our doctors and nurses provide every day. It just makes me feel extraordinarily proud. Thank you. Yeah. Trả lời cái câu hỏi rằng là cái điều gì mà ông cảm thấy thích thú nhất khi giữ cái nhiệm vụ này, thì ông cho biết rằng điều cảm thấy thích thú nhất đó là ông được tiếp xúc, ông chứng tỏ cái tình cảm của ông đối với nhân viên, đối với thân chủ, đối với những người bệnh, cũng như đối với những cộng đồng mà ông lắng nghe, để làm sao tìm những cái đường hướng để cải tiến phục vụ của trung tâm càng ngày càng lúc càng tốt đẹp hơn. Yeah, cảm ơn. So last question, Sherry. Yes. How can people contact you? I'm very accessible. They can email me or call me. If you want my email, I can give it to you now. Sure. You can just share with people. Sure. It's sdong@tuftsmedicalcenter.org, all one word. Or you can call me 617-636-1628. Okay, great. Thank you. And you're single too, right? Just kidding. Okay. Okay, audience. Thank you so much for watching the show tonight. I hope that it's very informative for you and that you enjoyed it. We look forward to having you again at next week's Wednesday show. If you have any question regarding to the program or any comments you have, you can call VATV at 617-822-3717, or you can email at vatv@vatv.org or www.vatv.org. Thank you and have a great evening. Stay dry. Thank you.